Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Kimbugwe Live with Sarah Nabz and the UNN ladies who are literally around the corner. Banange mbaniriza mwena mwena. Let me give you a few moments to come on the live. Come on, let's share, everybody. Let's share it. Let's send it WhatsApp. This is your opportunity for all of you all over, whether you're on YouTube. Welcome those of you who watch us on YouTube. Welcome all those on Facebook. Welcome for tonight's show. The women have taken over again. I'm so excited today. Hansubire mubadde mulungi musiibye bulungi hansuubire tukyali mu revolution mukitegeera kye tuliko embeera kati yakyuka ebintu byakyatabuka. So welcome nga bwe nkyalinda mwenna mujje. Hello everybody. John, Mama Didi, Sharifa. Oh, mwena, we are welcoming you this evening. Those of you on YouTube, don't forget to share. Don't forget to subscribe on our YouTube channel, Kimbugwe Live. Don't forget, ladies and gentlemen, to set your notifications for every stream live that we do on Kimbugwe Live and soon to be UNN. And also, ladies and gentlemen, we have our emails. Noza sometimes oyinza okuba nga olinayo ka story ko nga kali so important nga oyagala kutubuulirayo story ekwata ku revolution, ekwata to remove the dictator, ekwata okututaasa okuyingira mu Uganda empya. Maybe you have a story in your life. Maybe there is something you want UNN to investigate. Maybe you just want to thank us. You can welcome us. You can send us an email. You can visit our website on getunn.com. That is our website. You can also send us an email on hello@getunn.com. Website Njidamu, getunn.com. Mujinterekawo wansi mu comments. Hello, if you want to send me an email, you want to send Kimbugwe an email, you want to send the UNN ladies an email, you want to send anybody the Tamuli late, Banage, it's me who's late. Yes. Gambia teacher, you are late. Lero tugambe katutandikeko sawa biri, because tonight's show is all about us, our well-being. Ebintu bye tuyitamu right now, banange tusoke to stopping for 1 minute for today's show, to just do an introspection of ourselves, to look at our inner man, to look at your inner man. Nina abachala abagendo okujja leero aba UNN ife tweyita the well-being team. Because I think, let me read out this caption before I invite the ladies. Our caption today was so powerful because we want to reach to your spirit and soul, your inner self. Our husbands, sons, brothers, boyfriends have been tortured, murdered by the brutal regime. What's left for us, Ugandan women? And also the men. Many of us have been sexually assaulted, abused, and ridiculed by the state security officials. How long, Ugandans, are we going to suffer this brutality? Banange, I'm inviting the ladies. I want to welcome them. My president-elected Chagulanyi is looking amazing here, but I want to invite our wonderful ladies for UNN. Baje Sophia, Tankene Sophia, we welcome you. Oh, Wajali. Oh, Victoria. Oh, here is Sophie. Sophie Banange. Welcome everybody on tonight's show. Banange mwenna bali eyo tubalamusiza. Good evening. It's so good to be here, and it's so good to be here again after International Women's Day. I am so
grateful mwenna mutulinze, no matter how, late we were, but you've waited and waited. So welcome, ladies and gentlemen. Mwenna baliyo abafunye ebiwundu, abafunye any hurt, any challenges in life, stay focused, have faith, be hopeful. That's what we can say. Thank you, Sophia. Banange tukwaniriza Vikki. Vikki has been here a couple of times, but she's with us today. She wasn't with us on the women's conference, but she's with us today. Vikki, Banange, introduce yourself. Yes. Welcome. Bannange mwenna abali eyo mbalamusizza, abali ekyannamukaaka, Kabaramaido, abali mu biyumba bannange, abali mu gate eza East London, abali mu Owino, bannange abeebase abakyala, tuli wano tubalamusizza ku Kimbugwe live. You're welcome, muzuukuka abakyala. Bulangiti muzijjeeko ng'omulangira bw'atugamba muteeke ebigere mu mazzi. Ekintu kitandise kyongedde. You are most welcome. Oh, I love that introduction. Sophie Ratchet was in the intro. Era bannange muwulidde Vikki agambye muzuukuke, muyite anti, muyite jjajja, muyite sister wammwe, muyite omukozi, byonna gye muli kati ssaawa zino abakyala be bali the salt. I say this, the salt. We are without the women on earth. I take and say neberetya. Kati tuzukuke tulere tonight banange. Ladies, I'm watching it tonight. Also the gentlemen. Tugenda bawa opportunity okwogera kuche ekiri ku mitima gyammwe. Yes, tumanyi tuli mu revolution. Yes, tumanyi nti turwana era turanira ddala. Naye nga bwe mulabye trail bwebadde ejja mu revolution eno. Waliwo ebitustopinga. Waliwo ebituli in our way. The question is bichebyo. Era omukyala okugenda n'ayogera wano nga bwe yabadde atugambye wano. Agenze n'abuuza the question, which is so powerful to me, is that how long are we to endure this suffering? Our president called a revolution, a demonstration. Nti tuli baddembe okugenda to demonstrating and to protesting about what we think of what happened in the elections this year. Naye waliwo chetulabye over the last week or so, chetutategeera bulungi. Kati tubadde twagala kujja wano tubabuuze ng'abantu, how long can Ugandans, how long are we going to continue to suffer like this? How long are we going to accept such atrocities? For how long? Abakyala bano bagenda bagamba where they are coming from, so that you and I can understand, ladies and gentlemen. Nti tuli wano, tetuli wano kubagamba ffe life yaffe ebadde nnungi. Kati ate tuli mu bukamooli kaffe. Ne tujja ne tubagamba mugende wabweru, mugende mu protestinge, muyiweewo omusaayi. Nga tumala gayogera in our comfortable homes, because that is not the case. And we have come here to shed some light on that tonight. Welcome, ladies and gentlemen. Thank you, Sophie and Vikki. We do have somebody else who is going to be joining us, Nayenge Namuita, straight after this small introduction. Okubajjukiza abakyala baffe bye tuyitamu. Okubajjukiza embeera gye tulimu kati. And what is the current plan, where we are at today, and what our elected president is calling all the people who voted for him to do. We'll be back after this little break. Welcome, ladies and gentlemen. Mwetegeke mufune kapeni kamwe, mufune obutabo, tutandike. The harrowing screams
of a mother's cry, the screams that bring you chills down the spine, the screams that you can only imagine in a movie. Sula talina buzibu wabasula nga gyali bamumbuulira sula gyali naye maama omwana wange banaaba yafa bampa omulambo nziike kagupe nguziike abaana nabaga nti kitambwe wuuyo omutaka. The screams of every mother's nightmare, losing a child. Communities have been devastated, families broken. Ngenda okulingiza ano ng'abasirikale bajjudde nga bakuba oluggi nga balusamba ebitagambika motoka zaali zipaakinze awo wennyini motoka 3. Ngenda okusembera wano nga toyina woyinza kuyisa kigere nga basajja bambadde black bonna beesabisa obukookolo ku maaso. What compounds their grief is not knowing what really happened to their children. The question is, what really happened? Tuzze nga tutegeeza abavunaanyizibwako nti we babanga abantu baffe balina omusango gwe bakola mutugambe ffe ababaka baabwe naddala nze munnamateeka waabwe limumalirivu okulaba nga bawolereza oba tebalina nsobi yonna gye bakola tebalina musango gwe bazza mubate. Communities devastated, families broken. The screams of every mother's nightmare, losing a child. Ku police mbabuuze sula yasuze wano sula ali ludda wa bangamba sula tebamanyi sula wajakola ki gye bamutudde ne mbabuuza sula tusobola okumufuna n'atubuulira omusango ki gwe yazizza bangamba sookoddeyo ewaka ebintu by'abasula situlina poliisi kyebimanyiiko. The question is that these mothers do not know where the children have been taken. The question is, what really happened to their children or husbands? What really compounds their grief is not knowing who to turn to. All they can say is, we saw masked men taking their children, and no one knows who, where, and for what reason. Their only hope is that their loved ones are returned, dead or alive. Nze buli wendaba that video si waliwo ekintu ekimpitamu nga mpulira njagala kaaba nyiize njagala kurana njagala kaaba njagala kuwoganira bantu kwegamba it's so emotional. And omuntu kwegamba when we did the voice gundi behind it netugamba banaye this is just too much. It's too much, ladies and gentlemen. It's too much with what's going on in our lives. Mu Uganda eno kubeera nga tusirika busirisi. Bannange njagala tusooke twanirize ku Habiba Sebi, who is also joining on the ladies panel tonight. Habiba, say hi, to our people who are watching us tonight. Bannange ansubire buli omu gyali ali bulungi. Yes, that's revolution. You know what to say. Ompulidde Habiba tetukuwulidde bulungi oba osobola okubeera a little bit louder simanyi oba abantu bakuwulidde ompulira nkuwulira bulungi se aha ndooza ddamuuko awo abantu bakuwulire namye nti batulaba mwena kuli bulungi Okay. Welcome, Habiba. Kakati, today
Banaye nga bwe tugambye. Our topic for tonight is going to be around your mental well-being, our mental well-being, women and men. Fenna okubeera mu revolution yeno nga tubadde oppressed and enslaved for 35 years. Then omuntu najja n'agamba nedda bino ebintu bye mbadde muyiga bye mbadde muwulira it's not what it is. It's not all had been glittering in Uganda, had been gold. Okay? The things that you thought were okay on surface have not been okay on surface. Nayenga tusoke lero tuve ku materialistic things. Tusoke tuve ku physical things. Kati twagala kukwata omuntu yennyini Omuna-Uganda omutima gwo kyegubadde kuliko. Byobadde byoyisamu mu environment eya Museveni, mu regime eno eya Museveni gy'obadde oyitamu. Leero twagala kubajjukiza abakyala baffe n'abaami n'omuntu wa wansi nti ffe okujja wano on these lives, we don't come here thinking we are better than anybody. We don't come here thinking that we ffe kati tuli Bulaaya so tuli better. Embeera nnungi nnyo. Embeera si nnungi. Era we mba mulaba nga tuli wano naffe nga turaana so that our lives we can come back home. Naffe waliwo bye tubadde tuyitamu. Bannange nze mbadde wano for over 25 years in this country and waliwo bye nayitamu. Environment yange gye nayitamu okuntuusa wano okubanga nkola ne live eno. There's got to be a reason where I've come from. So we want to shed some light on those things. These ladies are here. We can relate to what you're going through. We can relate to the pain. We can relate to the woman who has lost a son, who's been abducted or taken away. There is a pain eyingira munda. Fe tusomooza ng'abakyala okujja wano naffe ne tugamba nedda ffe twogere, because twali tugamba nti lwaki abakyala tebalina say oba teboogera bakyala impact gye basobola okuleeta mu revolution y'eno leero. Kiki ekitusomoozezza oba kiki ekigenda okutwala omukyala okunyiiga ogamba enough is enough ne tugenda ku luguudo? Just juicy bana abakyala tebamanyi kino kyengenda ogamba naye just juicy naloozaako lwaki abakyala tetukwata abaana baffe, tetwetaaga kubeera naked. We can come ne tugenda ku luguudo ne tufukamira ne tutuula ne tuleeta emikeeka gyaffe ne tutuula. How about 1 million women ne mukwata buli district gye muli ne tugenda ku luguudo ne tutuula ne tugamba ffe embeera gye mututaddemu tugikooye, musooke mutuwe abaami baffe n'abaana baffe, ebirala bye binaddako. Naye ne tutuula oba kiro kyonna ne twebaka ku mikeeka ne tuleeta emmere ne tufumbira awo. Banaatukola ki? Banaatutta. Bagenda kuleeta poliisi batukwate ffenna batutwale. Naye kakati okutuuka n'eyo omukyala ne kiki ekyoyitamu munda? Kiki embeera ki ekugamba kansigale mu nnyumba n'abaana, oba struggle njagala naye nina okgenda n'enkola, nina okgenda ku market n'ensuubuza ebintu byange, sigenda kusobola genda mu demonstration. Twagala kukwata ku nsonga ezo, pain eyo gy'oyitamu. Omukazi mumulabye mu video asabye omwana we oba ali dead or alive. Mu mbeera eyo oli n'agenda ku poliisi bwe bali supposed okumuyamba okumuwa answers ku mwana we ne batabasobola muyamba. Ezo embeera. For how long, my ladies? For how long, my lady in Uganda? Mwe abakyala ba diaspora mugenda kuba amasimu nammwe mutugambe lwaki family zammwe tebafuluma. Naye naawe ali e Uganda leero olunaku lwa leero tuzze okulaga nti naffe tuli naawe, naffe embeera si nnungi naye ffe twewaddeyo. Vikki, tandika nnyabo okutubuulira ku kintu kino. Ekintu kino nze mukyala Sarah nga bw'agambye
nti omukyala nakazadde w'eggwanga. Abakyala ffe tugguse ensonga bannange abakyala. Tuli wano okwogera munda mu mitima gyaffe, tetwogera ku mukyala ali physical, kati twogera ku mukyala ow'omunda. Omukyala ow'omunda gw'oliriddawo omukyala ow'omunda. Nze Vikki Nalongo ow'omunda muli. Tutera okuwulira abantu nga bagamba nti omuntu atambula ng'afudde, atambula naye yafa dda. Ebigambo bwe bityo. Sometimes twogera n'abantu naye nga baafa dda. Abakyala ffe aba UNN tuli wano okuzuukusa omukyala ow'omunda. Si mukyala yeka n'omwami ow'omunda. Bannange abaami ab'omunda muveeyo muzuukuke mulwanire eggwanga. Abakyala mmwe musitula ensi yonna. Abakyala mmwe basawo. Abakyala ffe bajjanjabi. Ffe tukumaakuma amaka. Ffe tukumaakuma eggwanga. Tuwulira amasimu, abantu batukubira amasimu batugamba mmwe muli eyo Bulaaya, muli ku chicken and chips, muli ku pizza, mulina amasannyalaze essaawa 24. Naye bannange njagala okubuuza ekibuuzo. Eriyo atabeerangako mu nzikiza abakyala aba UNN? Eriyo atafiirwanga? Eriyo atakaabanga ku maziga? Ffenna tukaabya amaziga abakyala. Nze ayogera wano nina story, buli omu alina stories ez'enjawulo. Abakyala abali e Uganda tulina stories ez'enjawulo n'abali mu mawanga amalala gonna. Twagala okuleeta stories zino tusobole okuggusa revolution eno. Tuzadda ne tukaaba amaziga. Omukyala amanyi pain ey'okuzaala, yeno pain gye tulimu. Tulina olubuto olwa Uganda empya. Twagala ogizaala. Tugiwere, tugikuze, tugiyigirize okutambula, tugiyigirize okudduka. Abakyala tufe tulina okuzaala Uganda empya. Buli mukyala abadde ali eyo ng'alowooza nti omulangira Kimbugwe olutalo yajja oduggusa. Omulangira gundi, omukyala gundi, gwe omukyala yogera n'omutima gwo. Weezuukuse munda mu ggwe. Ebiseera ebimu tubeerawo n'ogamba nti nawulidde ekirowoozo nga kiŋŋamba. Ekirowoozo ekyo ekiri mu ggwe ye muntu oli ow'omunda. Bannange abakyala abali eyo tugenda bawa omukisa okutukubira amasimu otubuulira nti munda muli mu ggwe ki ekigenda mu maaso. Bino byonna bibaddewo. Abaana babatutte, abaana baffe, bataata baffe, eŋŋanda zaffe, naye ani ali munda asigaddeyo? Olina ekintu ekikyaliyo munda, kizuukuse. Nze bwe ntyo bwe nja okwogera nti nkoola abakyala buli gy'oli, situka golokoka. Kankomekereze nga njogera ku kyawandiikibwa, nsoma nnyo Bayibuli. Mu Isaaya essula 6 n'olunyiri olusooka lugamba nti golokoka yaka. Abakyala mugolokoke gwake. Bannange mugolokoke, golokoka. Arise and shine. The revolution is coming your way. Amen. Amina. Amen. Sophia. Amina. Kola ekigula introduction yo marenga nagamba ekigula luggi. Aha, ekigula oluggi. Go ahead, my sister. Kale wano I suppose nti nsekamu naye nga not necessarily nti no tuli basanyufu ku kigenda maaso. Bw'owulira video eyo, buli bwenjiwulira I cry, my heart cries. Buli bwempulira abazadde nga bakolinga out abaana baffe mubatuwe oba balamu oba bafu. You know, naye n'ogamba naye kiki kati mu abakazi abo abakyala abalina okuba role model w'abakyala abali e Uganda, for instance, abakyala abali mu government, abakyala abali mu
mu first family ne mugamba nti no muli Christian kiki kye mwagala okuwulira oyinza okuwulira vidiyo eyo abakyala abo bakaaba bwe batyo n'otanyegana kunyega tewali na kanyego kati nze kyeŋŋamba tuzukuse first of all bwe kubanga tewali kanyego mu bantu bennyini ababakulira ababasali suppose okuba they're giving you the role modeling that you should be looking up to, that your children should be looking up to. Imagine our girls in schools, they're looking up to what? But looking up to what? To that? The first family? Abali mu government bakadaga type. They were looking up to. Enaku yesinga okunkwata ne ngamba you know what kati abakyala bonna bomba temwestukiddemu physically temuvuddeyo tuki maybe we can relate tusobola okukitegeera lwaki temusitukiramu lwaki twalowooza Bobby Wine bwe yayita go out and demonstrate twalowooza you know streets zonna zijja kuba zijjudde naye on reflection tukitegeera lwaki kubanga maybe it's a lot of psychological. It's very psychological. You cannot go out and do whatever you need to do in action when your mental health or your mind is still enslaved. It's not possible. Kati, that's the sort of thing that we want to, the sort of perspective we would like to come from, the perspective of understanding, being empathetic to all the ladies, all the women, abali ku ground, abali Uganda, abali going through your daily, that's your reality. Abali going through your reality. We're trying to come here and say, we also have a reality that we can empathize, and maybe perhaps we're not ultimately the wisest women on earth, but the most important thing is that we're speaking up. We've come in front of you to speak up and to just say, here we are. Maybe we can give you a little bit of motivation from our experiences. Maybe you can understand how you can think through, get your mindset into a better position and be able to wake up, get up and get out of your house, of your comfort zone, and walk and rise up. Thank you. Well, thank you, Sophia. Habiba, oyogerako ku ekintu ekyo introducing nga bwe tuyingira mu story eneya for this evening's topic, which is to remind us for how long what's going to take for us to move as women and our mental well-being to get us in that space. Yes, kati kye tulina okumanya nti abantu bano bwe bajja ekintu kye basooka otugamba baleese emirembe kaakati ffe tuli abantu abasinga bali enslaved mu kintu ekyo, balina mentality eyo nti omusajja ono yaleeta emirembe era omusajja ono bw'anaagenda emirembe gigenda tuggwako. Okitegeera? Kati awo buli omu ndooza kwe kutya abantu kwe balina nti right ekiseera kino bacreatinze fear mu bantu. Kyekyokusooka kya byonna, abantu balina fear. Abakyala naddala batutte abaami baabwe, batutte abaana baabwe, batutte baganda baabwe abandi badde babalwanirira mu biseera ebisinga, okubalwanirira nti si physically kyokka naye financially baba supportinga. Naye kati abantu bano babatutte, abantu bano bwe babatwala abakyala basigalawa? Abakyala basigala bali helpless, fearful, helpless as well. Ng'ate gye banaddukira jjukira nti tebafunayo buyambi. For instance, police right now egenda kuyamba ki omuntu wa bulijjo? Bagendayo ne bakanya kuwandiika misango ku misango. Nothing is done. So what are these? The women are left hopeless. Bali hopeless, bali fearful, bali helpless.
kati bali mu dilemma kyekyokusooka kya byonna nekintu ekirala nti nno omusajja yaleeta emirembe ekintu ekyo nkiwulira nnyo nti munnange baatuwa emirembe kati gino emirembe gye tulina bwe ginaatuvaako tetwagala kudda mu ntalo naye okuggyako omukulembeze tekitegeeza ntalo nti amasasi gagenda kubeerawo tudde mu lutalo luli lwennyini nedda okwekalakaasa tekitegeeza violence as well abantu kye tulina okubategeeza nti okwekalakaasa oyinza okusalawo n'osirika busirisi wano ku parliament waliwo omusajja UK wano mu London yakeeranga buli ku makya nga yateeka akuteri n'akayumba ke oba yali wa environment sijjukira naye nga wasiiba wasula wabeera yeekalakaasa asulawo busuzi nga yeekalakaasa sigamba nti no alina baakuba baavuma naye alaga bulazi butali bumativu bwe negundi ze ng'aziwandiise kulaga nti ki si mumativu kati naffe tulina okukirowoozaamu nti bannange tetutegeeza nti okugenda okwekalakaasa lugenda kuba lutalo oba mukole violence kaakati kwe kujja abantu mu kintu kiri nti nno emirembe yes tujaagala ffenna twagala emirembe naye bannange emirembe ginaabeerawo ng'abantu bali mu absolute poverty emirembe gigenda kubeerawo gitya ng'abaana baabwe abantu babatwala tebamanyi gye bali kyekyokusooka kya byonna abakyala owulira bakaaba nti bannange mutuddize abaana baffe oba bafu oba balamu bagetinge closure ne closure tebagirina bali awo tebamanyi gye bagenda they don't even know if they're coming or going bali awo mukyangaala naye bwe tugenda okubeera kaakati ffe abakyala tulina okuzza mu bakyala bannaffe maanyi nti bannange gwe ng'oli eyo otudde tekitegeeza nti bw'onootuula eyo waliwo omulala agenda obikkolera bino olina okuvaayo weerwaneko ng'omukyala ne bw'ogenda n'okeera buli lunaku n'oyimirira ku police station emu n'ekipande kyo tolina gw'ovumye tolina gw'okubye naye gw'okulaga obutali bumativu bwo mwejjeemu eyo fiye egamba nti abasajja bano bwe bagenda emirembe gigenda tuggwako baasangawo abantu be baasangawo bajja genda Uganda egenda mu maaso naye egenda mu maaso etya ffe nga ffe tulina okwerwanirira ekyo kye mulina okumanya teri agenda kuva eri agenda tulwanirira okwo okutya okutiitira okwo kwe kulina okuvaawo bwendowooza mwebale nnyo bakyala bange kwegamba omanyi tulina let's call a spade, right? The truth of the matter is that there is something stopping my sister to go out and demonstrate. Something is stopping that woman. Alina abaana, of course kati abalina abaana baabwe nga babatutte. Imagine pain eyo gyayitamu ssaawa zino kati ate ne tujja ne tugamba banaye mugende mulwane mugende ku luguudo olwanire omwana naye jjukira Museveni yateeka mindset for the last 35 years inti ki yatufuga ate atufuga by force ate ffe tetuyingirira bintu bye bayita politics ebyo ebintu bye bagamba nti no kati musobola ogenda muli baddembe ogenda wobeeru ne tuvotinga. Let's face it, we had not had no peace. This thing in Uganda of calling people peace. Banange musoke sharing a video eno lunaku lwa leero. Musoke munyambe sharing a video eno to every single woman all over the world. Every single woman who is attached to Uganda. Every mother, every sister, every brother. Let us first dissect a whole first family, the first wife and her children. What standards are you teaching our women of today? What are you teaching as a minister of education? What are you teaching our young girls? What are our young girls learning in these schools, in these universities? What are they learning? Not going to school today. That you have a whole woman who calls herself the wife of Mr. Museveni, that she's actually a woman
Is she a real woman, really? With the pain the women are feeling, with the pain, every day there's a new stories on NTV. There's a new story on Bukede. There's a new story about an abduction. Omwana bamuse, omwana bamusanze wano, omukazi bamuse, wuyo omukazi omulala bamutidde mu justice system, just wano ngadda yeeka. Ne weewuunya Uganda gye tulimu olunaku lwa leero, abakyala mulina okuzuukuka. Okay, mulino kuzukuka. Now, yeah, even though I've come here tonight to give you empathy, to have that, to try and tell you my heart. Before I tell you my heart, ladies and gentlemen, we need to get you to get angry. You have to, because you as a woman, let me tell you, it is you who can make a difference in Uganda. This generation, mwabachala we mutazukuke ne mukwata abana bamwene wechawa. Okay, nzo kutula wano mbabulire story yange. I'm not here to come and tell you my life has been great. My life has not been great. And that's why I want to fight for my country, so that I can go back home to my country. Okay, every single lady that is sitting here today, I will tell you we have a story to tell. If it's not a story of a painful marriage or a painful birth, me, I almost died from giving birth, my first child. Nali mfudde nga giving a birth. But nango okuzala omwana si kyangu, nze mbabulidde. Era abatakimanyi, yes or no, I almost died, I'm telling you. Nze nali nfudde ng'omwana aganye n'okuvaayo n'ensindika paka nagamba doctor binemye sikyasobola doctor n'agamba nedda olina okufuna amaanyi ne ngamba nedda, I'm done with it. I've been a woman who has been in an abusive relationship. Omusajja aku abusing her psychologically. Na kunyigiriza, na kunyogana, na kwogerera ebigambo. Otaddeko weight, totaddeko weight. Oli munene, toli munene. Oli mutono, oli munene. Tofumbye kino, ofumbye kino. You're doomed if you're down. You're doomed if you're not. What kind of rubbish is this you're going through? I'm telling you, I'm telling people, Museveni is like an abusive husband. He's an abusive husband. Our presidential candidate, Kabuleta, came and said the same thing. I told all of you, go and watch the film. What's love got to do with it? Mukazi gwe wabera mu love, omusajja nakunyigiriza, nakukuba emigo, year 1, year 2, year 3. That is the power of a woman. Omusajja asobola okutukuba, nze mbabuulire, nze omusajja yajjayo the iron. Najjayo iron okujinkuba, najjayo knife ojinkuba, ne mugamba olunaku lwa leero w'oba oyagala kunzitira mu nnyumba yange n'omwana bange. Leero ojja kunzitiramu. Naye togenda kunzitiramu nga siranyeko. Ngenda kurana. Era manya fembi bajja kujja basange wano omusaayi gwogugwo n'ogwange. Togenda kulooza ogenda kujja omanyire mu nnyumba yange, mu mirembe gyange, raising my children. Then you come and try to abuse me because you want to force your love on me, to force your respect on me, to impose your policy and your so-called manhood. That is Museveni when it comes to power of Uganda. That is what Museveni is doing to you, my fellow Ugandan woman, okay? This is the time for you to wake yourself up and look at it like a husband, and look at it. This man, akulemeddeko, akukuba day and night, ate najja n'akusisitiza n'agamba nedda, kakati tukozeeyo ku nguudo, naye tubabaddeyo ku mazzi, naye ate tukozeeyo kino, naye ate n'addamu n'amaliriza, ng'era akukubye emigo at the end of the night. For how long? For how long? I'm telling you, ladies and gentlemen, I want stories. Musoke musharinga akantu kano kati.
njagala mu sharing this video mwabali mu YouTube musoke mugende mu sharing ku zi group mu WhatsApp groups ezo ze tubeera mu abakyala nga tuli mu ngambo nobeera mu ngambo yogera kino yogera kiri mweraga bino mweraga mu video mu sharing mu video mu kifo coming together you as women and say nedda what can we do? Let us get a group of women tukwatagane ne group abali eka bana abakyala abali NUP ministers and whatever they want to call themselves. Let them come and contact us. Let us find ways. If you want money, oh Jesus, let me just take a deep breath. Vikki mbadde nkusaba. Before I even continue on my own story, wali was story now with Joli nayo. Jenjaga also to open some of these people's eyes, to make them understand. Us living here in the United Kingdom has not been the greatest in this Europe. Us also deciding to come here and open ourselves up to you and tell you our heart. It's not easy. For us to come decide we are coming live. Some of us we're here. I'm a single mother with 2 children. No man helps me pay my bills in my house. January to December. Okay? Nina business yange nga Sarah. Eyo nayo njiriko. Ate nempereza mu church. Ate nendabirira abana abagenda okusoma n'abatasoma. Ate no bakuzunziza ntino COVID case ate omwana asigaleka. Era nze week yonna kati just weekend. Ntambula na mwana nga bwenkola. Atenga bwendine mu struggle wano ku making sure inzija ngambe banange muzuku ke my Ugandan women muzuku ketura no lutalo luno kati tujeka abasajja. Let's stop blaming the man. Let us do something. And what can we do something? And no, we cannot do something alone. Intinze ngende ku luguudo nze kanteeka ekipande kyange waggulu neetaaga the village. Abakyala nga bwe tugenda nga abasajja bagenze okukola ne tudda mu ŋŋambo nga abasajja bagenze mwekwatemu omulimo mugambe nedda tugende tutuule tugende n'omukeeka twogere tutuule ku luguudo mu blockinge oluguudo. Tebalina Vikki naye batuulaawo buli nedda Habiba beetaaga okublocking oluguudo cause enough is enough. Oba tugenda ne tukwata all the entrances eziyingira Kampala oba ne tusurroundinga parliament awo Kampala road yonna nze just choosing lwaki 1 million of us tugende ku Kampala road Naku Kampala road to Galamikene. Let's go and lie down on the floor. Let us kneel on the floor. What are you going to come and bring your big massive army thing to run me down? No problem. My phone will be ready to go and video you and let the world see the kind of systems we are living in. Vikki, to fight. Njogerako bambi tugambe ku bakyala bano gye muva. Njagala mutangaaze ku bakyala bano abantu abawulira abali e Uganda ne balowooza nti mwe muli kamooli muli bulungi life zammwe muli bulungi ate ne mujja wano ne mubagamba nti bagende out go and demonstrate. Naye nga bakugambye Vikki nti gwe lwaki tokwata plane ogende Uganda naawe oyiwewo omubiri gwo. Oyiwewo. Webale nnyo mukyala Sarah. Bannayuganda nga bwe tubadde tuwulira balooza ebyaffe bya tuseeyeeya tulya chipsi tulina amasannyalaze naye ekintu kimu kiri nti abakyala tulina story etugatta ey'okuzaala eya pain. Buli omu alina story esobola okugatta ku nkyukakyuka. Nze nzijjukira emyaka giyiseewo nga 15 n'okusobako. Nali ntambula nga nva kusaba. Omusabi ow'amaanyi akutte Bayibuli. Nva kusaba. Mba nyimiridde omusajja najja n'asika emmotoka kumpi nange. N'ansika n'annyingiza mu mmotoka n'anvuga n'antwala. Gye yantwala. Bw'antuusa gye yantwala n'aŋŋamba kati olunaku lwo olwaleero lwe luno ogenda kufa. Eno story yemu ku stories ze tuwulira kati mu kiseera kino. Nti omwana wange yabadde atudde awo ne bajja drone n'emusika. Nti gundi yabadde ali awo nti ne bajja ne bakuba oluggi ne bamusika. Twagala bannayuganda abali eyo nti ffenna abamu ku ffe tufunye experiences ng'ezo.
naye bw'otuuka mu kiseera ekyo kikyokola. Nze omusajja yajja n'ajjayo ekiso n'ajjayo n'emmundu n'aŋŋamba saba essaala ye esembayo. Kati story eno mpanvu naye ngiyita mu bufunze olw'obudde. Nenkaba amaziga gonna ne ganzigwamu nempitamu n'amazzi gonna ne ganzigwamu nga siina ssuubi. Naye nali ntudde nga nsirise. Emmeeme yange munda neŋŋamba kiki oyina ky'osigazaayo, waliyo ekyokulwanyisa. Abakyala bali eyo mwenna n'abaami, tetuli ku bakyala bokka n'abaami. Tukyalina ebyokulwanyisa 99 ku 100. Ebyokulwanyisa byaffe eby'omunda. Eddoboozi lyaŋŋamba kiki olina munda mu ggwe. Ng'essaala ziweddeyo ng'amaziga nga kaabi. Kyenva nzijukira nti nyina oluyimba, nyina teepu, nyina CD mu nsawo yange nengisikayo nengikwata bwe nti. Omusajja yali ampambye bwe yagiraba n'alowooza nti najja n'atunula n'ambuuza kiki ekyo ne mmulaga. N'aŋŋamba nti oli musabi nnyo bw'otyo. Nti nkasa muddamu. N'aŋŋamba olabika oli musabi, kale olwaleero kankusonyiwe. Naye nga mpise mu ssaawa zaalinga 3, si tekyali kya ddakiika 5, kyali ekya ssaawa nga 3 mu kiro mu mpewo. Naye kyennyinza okugamba mu story eyo nga mmaze ogifumiitirizaako, omuntu ofa munda nga tonnafa mubiri guno, osooka kufa munda mu ggwe. Yeno mental well-being gye twogerako ng'abakyala. Munda mu ggwe, olutalo oluli munda si lwa mubiri. Bw'ohanding over n'owanika munda ne mu mubiri physically, olutalo luguwanguddwa. Nti olutalo olw'omunda luli munda, tutegeeza ki munda omwoyo okusaba we kuli kulungi. Abakyala Uganda tulina abantu abali ignorant bangi nnyo. Ignorance eyo ya obutamanya obwo buzze kwesalirawo. Gwe omukyala ki ky'osobola okwezimba ofune ebyokulwanyisa eby'obwongo, ebyokulwanyisa eby'omwoyo tubiina bingi. Ku Uganda yensi erina abasabi abangi ennyo. Naye abasabi abangi ennyo tugenza okwetegereza nti ye bano basaba ki? Gye beeyongedde okusaba n'abawamba gye beeyongedde okuwamba, gye beeyongedde okusaba n'obwavu gye bweyongedde. Tulina ebintu ebimu ebitagenda kuvaawo lwa kusaba, bigenda kuvaawo lwa magezi ag'okusoma, ag'okuyigirizibwa noonyereza. Omukulu Kimbugwe wano atubuulira buli nnaku muggyeyo ekkalaamu muwandiike. Naye nnyinza okugamba abantu abawuliriza n'abalaba batono nnyo ababeera n'ekkalaamu ne bawandiika. Wabula basobola okusindika message wano mu chat. Bannange mutuyambe, bannange kigguka ddi, bannange. Naye bw'omuddamu n'omubuuza nti mukulu Kimbugwe yayogedde ku ki olunaku lwa jjo oba wiiki eri, oba yayogedde ki, oba yayogedde ki. Bannange abakyala n'abaami kyekiseera twekoleko, kyekiseera tuzuukuke tuggyeyo ebyobuwangwa bwaffe, tumanye Uganda ki, tumanye enzaalirwana zaffe, bajjajjaffe babaziikawa, ennimi zaffe. Kyekiseera abakyala n'abaami abali eyo mwenna tuzuukuke. Luno olutalo si lwa Kyagulanyi yekka, olutalo si lwa Nuupu, olutalo si lwa mukulu Kimbugwe, olutalo si lwa UNN, olutalo lwa kinoomu ku kinoomu. N'olwekyo ekiro kya leero twagala tusabe abakyala gye muli mutukubire amasimu nga mutubuulira next plan, mutubuulire action gwe ngenda kukolawo ki. Ku baana bemmanyi abali mu kkomera nze nkozeewo ki, sirinda looya. Osobola okuwandiika amannya ago ag'abaana n'ogenda ku kkomera, n'ogenda ku poliisi n'obuuliriza. Bannange tuveemu bannayuganda obwa selfishness. Weefaako wekka, ndinzekka, kubanga regime etufugidde emyaka 35 ereese obwa selfishness, akakuwundi akagurupu akamu keefaako kokka. Naye tutandike okulowooza nti kinoomu ku kinoomu, nze neiba wa gundi, abantu b'obamanyi, genda onoonya abaana abo ababuze.
mukyala Sarah nga nzizaayo microphone gy'oli. Nsaba ekiro kya leero tusiriikiriremu abakyala buli wooli siriikiriramu olowooze kiki ky'osigaze ekyokulwanyisa olinayo bimeka munda mu ggwe sikayokko kimu okituleetere ku UNN. Amiina nze nteesa. Oh, Vikki, webale nnyo muwulidde tugenda mu masimu in the next 10 minutes. Twagala abakyala mwenna gye muli yonna mutukubire mutubuulireko. Mbadde ngenda yita Habiba kale Sophie. Habiba kale Habiba jangu. Habiba goddako tubuulire. Nze kye nnina okugamba nti abakyala ffe nga bamaama ekyokusooka kya byonna tulina ogwo omutima ogw'abamaama. Tulwanirira abaana baffe oba abaami baffe mu ngeri yonna era olaba abakyala bambi bagezezzaako bavuddeyo okweyamba naye teri babayamba kye mulina okumanya. Naye ate ekyo tekitulobera kugamba ki kusigala nga tulwana. Tulina okusigala nga tulwana kubanga teri muntu mulala agenda kuva gy'avudde ajja atulwanirire. Ffe nga ffe tulina okwerwanirira era bakyala bannange nze kye nnina bagamba temulekeraawo. Temulekeraawo kulwana kuvaayo ne mwogera ne mulaga ennyiike ne mulaga n'obutali bumativu mu ngeri yonna gye musobola naye mu mirembe. Nga principal waffe bw'atugamba buli kimu tulina kikola na mirembe. Ya kulwana kukozinga kavuyo ebyo tetubyagala. Mulina okimanya nti no amidst all this mulina n'okwesiga Mukama. Tulina okwesiga Mukama ajja atulwanirire mu kintu kino kubanga ffe ffekka tetuyinza kumalako. I'm very sure tetuyinza kumalako. Okiwulidde? So abakyala muveeyo naye ate temwerabira Katonda. Ekirala okutyoka okw'amaanyi mukuleke. Yes, kale tetuganya abantu bonna tutya naye ffenna mulowooza banaatutta. Ffenna bagenda tutta batumalewo abasajja abo. Yes, tutegedde tebatwagala balina emitima emibi naye naffe tubeere n'emitima egyakaluba nga bwe twogera enjogera bw'eri ennaku zino emitima gyakaluba tugikalubye. Twagikalubya. Lwaki? Why not? Why not? Why not? Because they're not going to kill all of us. Kye tulina okumanya. Muveeyo mulwanirire eddembe lyammwe mulwanirire obuwanguzi bwammwe. Ffe ng'abakyala muyinza okulowooza nti tuli mu UK lwaki twogerera eyo. Naffe tulina struggles zaffe. Naffe tulina challenges zaffe. Nze personally, I'm a single mother. I've got 3 children, 3 grown-up children. I'm a proud single mother. And I hold a full-time job. And I run a home, obviously. Nina bu business bwange obutonotono, Uganda. Naye nga I have to juggle things. Kati mwe munaatuula eri munnange abaami bajja batulwanirire kubanga babasibye kati tetulina ke tulya. Nedda. Muveeyo mulwane. Temukkiriza eyo fiye gwewo nti bwe muba temulina baami ebintu tebijja kukolebwa. No, birina okukolebwa. With or without them. So, Gamba right now. With or without them. Ekyo mukiwulidde. With or without these men. Kakati tulekeraawo okublaming omuntu omulala kati gwe nga n'omunauganda nga bweyita omunauganda. It is time for you as a woman to come out and stand up and say, for God and my country. Njagala kuddamu
nze mulaba engeri gyenzija wenti kuba nina kyenjagala njagala kukwata omukazi mu shaking bwenti ngambye gwe tolaba kanziremu okuba challenge nga musooke mulabe ka video kano mumbuulire gweka njagala kiyingire mu mutima gyammwe mumbuulire lwaki kikyatututte too long okuyimuka mulabe ku buvidiyo buno Ronald Mugerwa, a resident of Buama, has been missing since 6th January 2020. His wife Sharon Kangume has always been strong until she looked for the name of her spouse on the list and it was missing. We have tried to stay strong, to stay positive, to stay calm, but I think this is the bottom line. The situation was not different with Fred Kijambu's mother, Regina Namukasa, who opted to check the list herself until she burst into tears because her son's name was missing. So disappointed and frustrated, Buama residents whose relatives and friends are still missing do not know what to do next. I've been with my husband more than 10 years. I know what he can do, what he can't. He's not a criminal. Mgaronad is not a criminal. He has a family. The government must be knowing where our people are, because their organizations are the ones who took them. Beka Kawoya, Emmanuel Bazira, Victor Makenya, Abdul Rashid Nkinga, who won the Buama Town Council mayoral seat, are among the many who are still missing and unaccounted for. Bwabanga gavumenti siye bayina kitegeza abatujjube baba wamba gavumenti etuyambe enoonya abatujjube babanga ku list tebaliko. Some residents of Buama have also blamed Parliament for not handling the matter with the seriousness it deserves. Batusigulide ku Parliament batutegezenga kifana ikigamba batulimbirawo semateeka wabwe ayita lwaki abana bantu tebabanoonya. Here in Kampala, NTV has previously reported on Rashid Kalunda of Bweyogerere Chirinya, Fred Jingo, also a resident of Bweyogerere, Sylvester Kalulu, who was abducted from Kasubi New Market, Hassan Mbiru, who was abducted from his home in Kawala, John Damulira, a spare parts vendor at Chiseka Market, and Michael Semudu, a resident of Masanafu. None of these appeared on the list. Francis Onebe, whose 62-year-old wife Immaculate Onebe Mel Bracing has been missing for a month, also lost hope after searching for her name on the list. Even if my wife has been tortured, in June she'll be 63 years old, and at old age it takes long to recover. Give her back to me and look after her properly. Patrick Senyondo, NTV. ayakyukako eri sente waliwo ebintu ebineewuunyisa musinga abantu naye Museveni yalowoozayo olunaku lumu nti alifa eyo balowoozayo ku nsi nti alifa obuyinza bwe butewe butuusaawo kugule olaba waliwo kati ono omusajja gwe baasanga mu gundi tunulero soko tuneno katono tolaba ekigulu wali ekya bbulaaka kuba gweyogize nga gwesise we mbadde ntudde wano nga ndaba ebintu bino byonna naye nebuuzizza naye lwannange tuli ku kiba na Uganda kino kye mwagala tukontinyuwinge okubeeramu for another 5 years. I feel like
You know when you're talking to your friend and she's getting beaten, she's got bruises all over her, she almost maybe died and the man had strangled her to death. I had a friend like that here in the UK. My friend was 16 years old. My other two friends, we literally had to get ourselves to go and rescue this girl because of the man that was beating her to death. Because by herself, she wasn't able to fight him off. But two of us together with her, we managed to grab this man who was beating her and choking her to death. And we got rid of him out of the house. And we managed to get the police involved and help us. Today, this man died, by the way, in jail. What am I trying to say? The police can't help you. There is no system that is able to help you right now. You are officially on your own, my fellow Ugandan. And if you don't wake up and do something for yourself, more husbands are going to get beaten. More children are going to be taken away. What is the difference? What makes the difference? For me, for my child to die like a chicken in a funny cell or in a, what are they calling these houses? Whatever houses they're calling them. Houses? Rather than, yes, rather than me dying for a good cause. Lwaki mwagala kufa ng'emmese? Kiki Uganda? Kiki? Because kambabuulirako olunaku lwaleero bwe muba temunnaba kumanya mugenda kufa era mugenda continuing okufa. Ate for as long as Museveni n'omukyala we, nze mbabuulire omukyala oyo asinga ne Museveni amaanyi. Omukyala oyo omutima gwe gufuusizza ne Museveni kyali. Mumanyi omukyala kya impact gy'akola ku musajja? Mumanyi engeri omusajja gy'asobola okukyusa omukazi? There's a saying, behind every great man, there's a great woman. Behind every horrible and devilish man, there's a woman who's not doing her job. Yeah. Sophia, you had a very powerful poem for us. Please. Yeah. What do you have to say before we take phone calls this evening? Yeah. Do you know, when I was inspired by this poem when I saw one of the videos. I think it was last week. During last week, I see one of the videos and I just started writing. So I really hope that this poem or whatever it is, for me, I call it, words of the revolution or reflections of the revolution, I call my writings. And I hope that it can touch one of you, even if it's just one, Kimbugwe Muganda, just one, and then it multiplies. That's all I pray for. Because I know Ugandan women, we can do this. We can do it. It doesn't have to be that way. You can't just sit by whilst they take your children. You need to defend yourself. Fight back. Fight back, defend. I'm not saying take up arms like guns and stuff, but you need to fight back. Police bayamba. But anyway, here it goes. I hope you can all hear me. Sarah, can you hear me properly? We can hear you loud and clear. Okay, great. So I called it Mama Uganda. I cry with you because I cry with you, mother, father, wife, husband, child, sister, brother, aunt, uncle, grandparent, and friend. I cry. I cry with you because of the unimaginable pain in your loss. The known, the unknown, dead or alive. I cry because of the pain I see in your eyes and the trickle of your tears. I cry because of harrowing screams when you find the horrific plight that has become of your loved one. I cry because
Yes, you are right. I can never imagine your pain when you see empty the chair that your loved one once sat. I can never imagine your pain when you find the empty bed your loved one once slept. I can never imagine the pain, but only cry from your description of the vivid memories you hold of your missing. The pool of blood left behind, your only hope that holds the clue to track and trace your missing, dead or alive. I can never imagine the pain of going hungry because of the loss of your only breadwinner. I can never imagine your pain, but cry with you from the sounds of your heart-wrenching wailing when you set sight on your returned loved one, dead or alive. I cry with you because I see the resolve in your words and eyes to avenge for the horrors so visible on their once beautiful and perfect body. Evil at its best can still be seen carved around your loved one's body. The broken pieces of their bones, broken mind and soul so visible in their eyes from the unimaginable work of the wicked. I cry with you because I hear your screams of pain when I go to bed at night. I cry with you because I see the mutilated, scarred, broken bones and rotting bodies of your loved ones making rounds on social media. I cry because I failed you by not raising the call for alarm loud enough. I cry because I am ashamed of doing so little, yet you continue your braveness, resolve, and persistence for justice in search of your loved one, dead or alive, despite the intimidations, threats to your own life. I cry because I never imagined that in 2021, Mama Uganda would still experience the horrors of losing a loved one because of the one supposed to protect. I cry because I am saddened that we are yet to recover from the wounds of the previous war, most vivid, the 1980s war. I cry because you only have to look at the human price paid by the paraded skulls that still stand today in the infamous Luwero Triangle. I cry because the human price you paid was all for nothing. With empty promises of peace and protection, the gun that you once held to protect has now turned on you, violating all your human dignity. Imaginable Mama Uganda. I cry because the one you once welcomed into your home has betrayed you in ways unimaginable. Killed your child, killed your spirit, betrayed your trust, and inflicted so much pain. I cry because I'm afraid our beloved Mama Uganda has become the skeletal society once again, with a great price of physical and psychological brokenness her communities still bear from the 1980s war. I cry because I fear that, like me, there is a little girl and boy somewhere who may have to live in the wilderness of their mind from the trauma of losing a father, a brother, or a mother. I cry because I am a mother. I cry because I am a sister. I cry because I am an aunt. I cry because I am a grandparent. I cry because I once was that little girl who, with memories of the 1980s war, still live with the wounds inflicted by the psychological wilderness. I cry because your loud screams, Mama, are not being heard. I cry because I will dare to stand with you, Mama. Then keep quiet. I cry because I dare to expose the evil that lies beneath Uganda's perceived freedom, peace, and glamour of the colonialist pearl of Africa. I cry because I now call the hell of Africa. Beneath the dusty streets, silent villages, and picket-fenced mansions lies dungeons, house of horrors, torture chambers, reaping the heart of Mama Ugandans,
humanity. I cry because I promise you, Mama, I will continue to speak up and speak out. I cry with you, Mama, because I am a human being. I cry with you, Mama Uganda, because for just humanity's sake. Thank you. Banake. Mumanyi mulina okwe. This is the time where I'm just asking you Ugandans. Tusooke tuve ku bintu bino byonna ebyetuyitamu mu nsi. Abantu baffe bafa. Manyimu abakyala abali mu butaalo obwo. Abalina ennyumba zaabwe mulina. You're living your best lives. You're on social media. You're doing your different events. You're having your different weddings. You're doing your different kuchalas. Mutim baby into day and night. Begaidi day. Tamula bachigenda maso munsi yafe. Why does this have to take us who don't live in Uganda? Somebody help me pass this message on to our elected First Lady, Madam Kyagulanyi. Maybe we are the ones who have to come together and lead her by example and help them. The ladies who are calling themselves MPs in this NUP, muliwa. Abamu mbalaba mukola omulimu omulungi mwebale nnyo. Naye twetaaga ogenda ku nguudo. Twetaaga okufuluma as one. Tebagenda kututta ffenna. Naye abakyala mbeegayiridde. 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 Tufune engeri gye tukyusa ensi yaffe. Manyi tukaaba, naye okukaaba tekuli enough. Bwe tumala okukaaba ng'omukazi yenna, bw'oba oyita mu bintu abakazi mumanyi. Tewali kiruma nga tolina muntu yenna akuyamba naye ng'olina okunoonya essente ezifiidinga omwana. Abamu mulooza wano e Bulaaya nti oli toyinza kubeerawo nga tolina ssente. Nze mbabuulireko okubeera ate wano Bulaaya nga tolina ssente zigulira mwana ne cornflakes. As a single mother here, waakiri ogambako e Uganda n'ogenda n'okonkona wa neighbor n'ogamba bannaye ntaasaayo ku bumonde oba ntaasaayo ku kantu. Naye wano mbabuulire w'obeera wano ng'oli wekka oli wekka. Mbeegayiridde abakyala tusonyiwe bamaama baffe, bajjajja baffe because baali tebamanyi. Ng'era bwe mwetegeka okukuba amasimu ne audio zino, okuwuliriza audio zammwe, kambabuulire kano akantu. Nga Sophie bw'agambye in the 80s. Nze maama waffe atubuulidde stories ze yayitamu mu lutale olwo. Naye ng'ate baabalimba. Era that's why olunaku lwa leero tewali peace. We got sold a dream. Just like when a husband comes nakukwana, n'olowooza agenda kuwa everything, gye kiggwira kirala. Museveni kyatukoze. Naye nze kyenjagala ogamba nti bakyala baffe bamami tebaasobola baasirika kubanga bo baali balowooza nti
okubeera omuntu ng'oli calm, and we are, you know, we are conservative, teturana, we are our kindness, omutima ogwo omulungi. Uganda tulina omutima omulungi. Naye nze kamambulireko, that's one of the reasons why I said to myself, I can't live like that. I can't be that woman who doesn't speak up. I can't be the woman who doesn't say what I have to say because I'm a woman, or because I'm black, or because I'm not respected in society and that I don't have money. No. Munzijeke sente, munzijeko buli kimu, but you can't take away my voice. You can't silence me, except you kill me. And I'm telling you, every person listening to me under the sound of my voice, deal with ekintu kyebagamba death. Because that fear of death can stop you from doing a lot of things. But you don't realize that every day you live by chance, because tomorrow is not promised. So why don't you do something? For how long should we suffer, my fellow Ugandans? Munkubire ku ssimu tubawulireko bannange, tubalinze. Kiki kye mwagala okutugambako naffe leero? Naye nga tulina okwogera ne abakyala abali mu leadership. Nze bannange nteesa nga bwe tuzze wano tugenda kati kujja buli wiiki. Tulina okuyita abakyala. Nze ye solution yange emu gye ndeesako. Tusooke tuyite ku bakyala bagamba baagala Uganda empya. Njagala kumanya tubayambe mutya. Kiki kye mwetaaga? Embeera eriwa. Mutukubire ku masimu bannange, essimu yiiyo, namba eri awo, musobola okuba essimu, musobola okuweereza ka audio. Ka audio tubawa 30 seconds. Please, I'm going to take 5 phone calls and 5 audios. Let's take an audio for now. Can we have our first audio, please? Or phone call, if it's come through. Temwagala tukubira simu. Hello, please tell me your name and tell me where you're calling from. Hi, my name is Sylvia, and I'm calling from the UK. Hello, Sylvia from the UK. Please go ahead. Yes. First of all, I would like to say thank you so very much, Sarah and the ladies on the panel. You know how much happy I am to see you there today. Thank you so much for coming out on the Women's Day. Thank you so much for coming out today to encourage, to give a word that uplifts women in the diaspora and back home. Thank you. You're welcome. So I've called just to encourage, just to add on to Chomugambi, what you yeah. You shared very lovely stories, very encouraging stories. I think bana Uganda, bamama, abachala bale Uganda, bagala kwongera kuzaamu maanyi, bagala kwongera kubakubiriza. So I'm just encouraging them. We deserve more. Okikutteko n'ogamba nti eri abakyala mu government bebawulira atuuka to the point that bala abakyala balala they don't deserve anything. So I think it's time for us, it's time for our sisters back home to know their worth, to stand up for what they're worth, for, because they are worth and deserve more than anything. Abakyala abali mu government abandivudde ne baturepresentinga ne babako kyeboogera balemereddwa lwaki ndowooza balowooza ffe oba bannaffe abakyala abalala betubalina kye bali naye tukozese omukisa guno, tukozese amaziga, ennaku, obulumi bwe tulina okubanga nti ekyo kitukuma muli, kitutuma okuvaayo okubaako kye tukolawo.
You've come up with very good ideas. You've come up with very good suggestions. Tetulina kusitula bintu bingi nnyo naye ebintu ebitunanire tulina bye tuba tukozesa. Tuveeyo, baveeyo beeyiwe ku makubo. Abajja gamba for you you're there in the diaspora. Temuli wano ku ground. You don't know what we are going through. But I promise you, you have everything. Bible in Galatians chapter 3 egamba nti there is neither Jew or Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Jesus Christ. We're all one in Jesus Christ. We're all created in the image of God. So just what men have done, so what just other people have done, nothing to sobola. Nawe olyeyo, mama wanga kabankabiramu naye, wanga nakuwaliramu naye. Naye mpaayo, mpaako kyokola. Leka olekofune muli obusungu olekufune muli ekinyegenyege kikutuma okubaako kyokola. Olemeka obukadde, olemeka ola gavumenti. Gy'omanyi nti eyo gavumenti yennyini yetuta omwana wo. So please, let's know our worth. Why? Because we know women, we are strong. A strong woman knows that in the journey, she will, and it is where she will become strong. Unless now we've tasted it, unless we've gone out there, then we shall know that actually we are so much capable, because we are able to so much contribute towards this revolution. We can come out and leave our homes where right now, yes, it's time for us to leave those homes and take on more active roles outside our homes and join our men and join our children that mama. So I can go on and talk naye njagala kubakubuliza kimu kyokka Uganda nti tusobola, and I think just like Winnie Mandela did, we can lead this struggle tetugigusa. So women, please come out, let's do this together. If you need support, we shall do it whatever way. This is one of them. We are supporting you, we are standing with you. So please, please, please come out, do something. Oh, Sylvia, webale nnyo nnyabo, webalire ddala ddala ddala. Thank you. Muwulidde Sylvia yagambye, come out. We are with you. We are with you. Come out. Hello, my dear. Hello. Hello? Hello, madam. Amina. Tugenda netwerabira netutuulira Museveni nga tulowooza nti tunga ffe obanga mmwe tubiringa n'omuntu nga si muntu bannaye kambabuulire kino kitimba ekyatoloka mu zoo bwe kitoloka mu zoo nekijja mu community y'abantu. Unfortunately, netukirealizinga leki nga kitimba kimaze okuzaala, kitimba kizukuza, kitimba kirina amagi agatanayawula, kitimba nga kyaze. Okiraba bannaye mukiraba. Ate nga byonna byonna bizize kutumira. Kitimba kiba kijja kulya, bwe kiba kikulise wakiri kikuleka nga kikukuze. Ye musajja ye muntu bwe tulowooza nti muntu ekintu ekyatoleka mu zoo tetulina okukola twebuuze nti ekintu kino tukitya mu zoo n'ebyana byakyo n'amagi agatanayibula na buli kimu oba tubijja bita mu community ey'abantu kubanga biri mu kifo ki ekikyamu kubanga kati leero ekiteesi kale ekitimba kivudde mu zoo nekijja ne kirya embuzi ku kyalo ne kituka abaana mutuula ku nguudo ne mugamba nti katukirage naffe katukirabeko tekitegera lulimi ky'obukuuba okozesa tekigenda kutegera emotions zo ne bwokuba enduulu ne bw'oyambala n'okaaba tekirina gundi tekirina magezi gategeera nakyo ky'oliko. Instead kiba kigamba nabugamba nti otyo ngenda okumutugamba singogenda kumugoba tugamba tulina kitimba oli si muntu ng'omuntu wa bulijjo muntu ekintu kiba kigende nga tukijjamu tetubiringa na muntu human being tokola bintu b'ebityo kiba kitegeeza nti munda eyo tulaba ekintu ekyebise kuno ng'omuntu naye munda eyo waliyo ekizibu ekintu si muntu oyo
kyokka balina tusaasira oba ne bajja ne bakitukubira ku mutwe ne babita n'ebintu byakyo oba ne bizibwayo mu zzu ekyo kakwano kyengaavu weebale nnyo nnyabo naye ate weerabidde we tukikuba ekyo ekintu naye ate tuba tusigazizza omukazi ate nga bw'omanya abakazi bamultiplyinga afuna ekintu ekirala era naye n'amusaawa oba ye yennyini n'atekinga over. But we don't want them to die. Not yet. We want them to stay alive so that they see that this generation and the women of this generation can take possession and take back power. And if we have to take it by force, we will take it by force. Our next caller. Hello, our gentleman, our first gentleman of the night. Hello, welcome to Kimbugwe Live. Banange Sarada. Hello, tukuwulira ssebo bulungi ddala. Hello, we're so happy to hear you. The show is very interesting. Whether it's Sophia anyway, abakazi tubakola abakazi bane ngatukwanye bakazi sabula sabo netubakolamu omulimu mulitukolera kodi abakazi kakali ekiseera mukutunammwe mubeere mutukolere mutulwanireko kubanga kakati mmwe babatya abakazi ne bamala badda wali ne bali abakazi abiri ne beeyambula poliisi edduka batya amabeere bagamba muno kikolimo bagamba waayo mukazi wakuyambula ekikolimo badduka abantu abafirika bali superstitious tebagala ebintu ng'ebyo babona omukazi wakwambulira ekyo kikolimo kali abakazi bandi badde bamanya weapon. Women are a great weapon. Women are a human shield. Era nze nalabako mu Bayibuli omusajja bamuyita Yakobo bwe yagenda n'azaala abaana ng'addusa muganda we Esawo bwetuuka eyo n'azaala abaana bangi kakati we yaddayo ewaabwe ng'atya Esawo. He used women. Yakwata abakazi n'abakozesa nga human shield teyasoosayo mu layini era tebamutta. That is how Jacob survived. Abakazi mulina amaanyi era abakazi mwe tebasobola balina amalattako n'omukazi n'omu omanye amawulire omanye ekibeera ku social media omanye ekibeera mu mawulire. Abakazi kyekiseera bamanye nti balina amaanyi mangi era I call upon women mu abakazi abali abatanneezuula muveeyo mulabe amaanyi ge mulina. It is your time to shine. It is your time to rise. Abasajja kakati badduka ku lwammwe bagamba waayo mukazi wange n'amulekeraani. Omusajja yeekweka ku lwammwe agamba waayo abaana bange n'abalekeraani. Naye nga mmwe muli awo mulinda omukazi aga waayo leka waayo leka banaatutte tebasobola kubatta. So women come out and shine. Mulina amaanyi mangi. Kati abakazi ate be batusinga n'obungi. Otulira population census ojja kulaba nga abakazi be basingamu obungi. Muli bangi. You have the numbers. Use those numbers. Put those numbers to use. Muveeyo temubeera wensooka mufa fena tufa tuggwawo nera omwaganze teri atagenda kuwona. Why the president Magufuli yafudde the whole president who has access to all the resources of the country. Kati kwa mukazi gwe ali eyo yeekwatirira nti bajja kutta kikyotegeeza olina ebyokulwanyisa bingi olina amabeere gajjeeyo kavuga saaki okubeera ng'ogaterese mu kaleega ogaterese ewaka ng'enaabalawo babatwala abaami bo babatta kyayo buli kyokulwanyisa ky'olina okitwale ku street. God bless. God bless you, Mr. Serada. Thank you so much for calling in. Oyo mwami ali naffe mu UNN. Webale nnyo ssebo. These are the strong voices. Our next caller, please.
Hello, you're welcome to Kimbugwe Live. Please tell us your name and where you're calling from. Hello. Hello. You're welcome. Thank you. Zengenda kwogera Oluganda tukitibwa. Amanya gankaka kweka mukoka tono naye akutibona amagembe. Nkubye kuba Denmark. Welcome, Nyabo. Enyabo bane mwe bali kuweereza bannantukira ba Sara we bali nnyo n'abalala bonna amanya saga kutte. Tovayo. Kubanga bamaama ffe tulina okulaba nga tufaayo nnyo okulaba nga tununula ensi yaffe. Ensi yaffe eri matongo, ensi yaffe eri mu kukaaba, bamaama baffe babatta naye abakyala twekwese nnyo, twekwekedde ddala kuba kati tulina okuddira ddala eri wansi situlemu tukuule ku lumbugu kuba kati nolulinga lumbugu tulina okuddira ddala nga tukabala. Akabala tutya tulina okukabala nga bwe tukola ki bwe twanjala olumbugu olwo tuligeeyo ddala kubanga bwe tulekayo akambugu konna tetusobola kola ki era olumbugu lujja kudda. Abakyala baveeyo era nze mukyala ayogera ekiseera ekisinga njogerako ku Luswayiri nti abakyala baveeyo tuveeyo twenunula ensi yaffe kuba ensi yaffe ebiridde ddala eri wansi. Abantu bano bajja dda nga batulira ddala kuva mu masomero nga bo beetegese ekintu kino ffe tukirabye obudde bugenze naye tutandika okuvaayo okwogeza eddoboozi ate tugereyo ddala bamaama muveeyo babaava mwenna abatudde musiika abatudde ebombo abatudde mu magye muli ku buzibu abakyala ba poliisi esawa yena abakyala abasomesa abakyala abasawo musituke esawa yeno ffe tugezaako nga bwetusobola ntikisindika naye twagala abakyala musituke tubeegeridde bamaama abaana bafa bagwawo abeeruweeru musituke tubeegayiridde wamaama wa bibi mwambuke wabwana musaidie wamama mwambie hao wamama waamuke. Hii kitu si ya kiakulaki. Mwamuke kila mtu bajje batule n'obukeeka nga bamwogedde bajje n'abaana baabwe babayozeze ku nguudo bannange tubeegeridde bamaama nze bannange nyeteesa yange sina bingi byakwogera naye neesimye okulaba nga mpiseemu olwaleero weebale nnyo nnyabo weebalire ddala bannange twekyawe. One more caller, please. Bakola baffe baweddeyo kati tuyite audios tukoleyo ku audios 5 then abakyala basiibule ba evaluating concluding tonight's program. Yeah, hi Sarah. Oh, hello. I'm calling from the UK. Naye supporting abo bonna abakyala abateesezza bwe batyo. Honestly, if all women come out with their kids, nga basajja bali apart from this exceptional, because we women we have that exceptional bit. Tewali agenda kukuba mukyala n'omumugo, tewali agenda kukuba mukyala n'omusasi, tewali agenda kukuba baana. Where the world is watching, let the kids come out, let the women come out. But during the streets, nothing is going to happen to them. Thank you so much. Thank you. Anaye muwulira kati mbadde njagalayo ku omuntu atukubira essimu ng'atugamba nti lwaki mutidde okugenda nammwe abakyala singa nfunayo phone call from Uganda. In the meantime, is there any more phone calls? Or let's go on to our audios, please. Hello, madam. Welcome to Kimbugwe Live. Please go ahead. Hello, we can hear you. You please go ahead.
Hello, musibye mutanda abakyala bannange mwebali nnyo mwebalire ddala okuweereza sala Nabz Sophia otukandiza amaziga Victoria nakusubiddwa Vikki nakusubiddwa ng'oyogera bannange mwene program kino kiyitirivu kino kisufu bannange abakyala Amina. Abakyala muyimuke z'amanya gange Ntebe Francis Essebukulu naye bannange nsanyuse nnyo ekintu kino kye mukola era temujjanga okwo bannange abakyala yonna gye tuli bamaama biyimirire olw'abaana baffe abakyala e Uganda sala Nabz abagande mu kuba amasimu tuteese engeri gye tugenda okwebaanako twejjeko nakyemalira bwe tutaayimuke bagenda kumalawo generation yaffe yonna tusigale nga tewaliiwo na mwana n'omwagenda kulabirira nammwe bamaama basigadde awaka babajja kutta abaana nga temutena muntu yenna agenda basigala wate kulabiriramu bamaama tubasaba yonna gye muli tubakooboola yonna mu Uganda yonna the all of Uganda mothers wake up, let's come together and unite and fight for our country. Our next generation is being wiped away. When we are looking, we need to stand up as mothers and cry out and we demand for our children, our husbands, our wives, the ones who are in prison. We demand them to come out. We demand our freedom. We demand our victory. Mothers, we are the ones to do that. Men already done their part and they're still behind us. But this war this time is for a woman. It's we women, we have to stand up together and fight for our children. Or else, by the end of this year, we will not have any boys in Uganda. Together, figures are only women. Look at all that kind of trouble ahead of where I'm going. Nga temuli mu basajja temuli mu bantu temuli mu baana babulenzi kubanga tebina takatize nnyo abaana baffe ab'obulenzi. Our boys, we need to fight as mothers, come together and do something. The women back home, all the MPs, they have to rise up together and do something as women. They can call you, they can call Kimbugwe Live, and we start discussing on how we are going to do the next move. You know, we can't discuss it on here, but we have to discuss it outside the TV. We know our next move. Keep on the good work you're doing, all of you. Thank you and good night. And I'm still waiting for the other ladies to join in and we try back. So thank you very much. Webale nnyo nnyabo webalire ddala era tuli mu nteekateeka ng'abakyala. Okay, can we get one more phone call? One more phone call. Abachala bange bano baba. Hello. Hello. Hello, sir. We can hear you. Welcome to Kimbugwe Live. Sebo nga toyogera tukuwulira sebo. Webale nnyo Mukasa Francis. Amina from Dubai. Yes, sebo tukuwulira. So, kali nyaho. So, yeah, so the Chengamba, abantu baffe Uganda. Abantu baffe Uganda. Yes, sir. Network yonongera bike chamye katukuwe opportunity okomawo. Hello? Hello? Yep, we can hear you better there now. Yep, go ahead. Yeah. Chiganye. Oyo kati network ayebambye emusazeko katini. Can we get the next caller, please?
TV set eri kumpi nnyo ndooza. Ssebo w'oba ompulira TV set sooka ogiseeko walako so that tusobola okuwulira obulungi. Hello Ssebo. Nnyabo. Nze bampita Jerry. Hello Jerry. Nange nebaza Katonda okubanga olwaliro mpiseemu. Mpulira nga kinkuddeko nnyo ekyabakyala kubanga abaana baffe batatwajja eno okukola obudde tusobole okuyimirizaawo abaana baffe. Naye abaana baffe babazikiriza babamalawo. Abakyala bannange mugolokoke kubanga bw'osigala awaka ofa, bw'otambula ofa. Nze ndi mukkiriza naye bwe nsoma bayibuli yange endaga abagenge baali banna nga enjala ekudde mu Isirayiri nga tewali mmere nga mu Samaliya bagaddewo abasuuli bagaddewo nga tebalina gye bajja mmere naye bansalawo ne bagamba ne bwe tunasigala wano tujja kufa bwe tunaagenda tujja kufa kakati katugende oba tufa tufe naye naffe tulina okumala tugende ku nguudo oba tufa tufe kubanga Museveni atutta Museveni talina kintu kyatwagaliza ensi yaffe ayagala kiwamba kutusikiriza tumalawo omuntu wakwatira ku mwana aba akumazeewo omusajja ono atumala obannanga abakyala yessaawa tugolokoke abaami bagenda kusigala nga tetulina abasajja abaana tugenda kusigala nga tetulina baana kakati kyekiki ekiriwo abooluganda bannange bannange yessaawa ey'okugolokoka Mukama ajja kubeera naffe Mukama ajja tuwanguza bannange tuveeyo tweweeyo kale nga saddaaka oba batutta batutte naye nga twewaddeyo okusinga okufa ng'abanaffe okwogera kwange. Weebale nnyo muganda wange weebalire ddala tulina okwekyawa. Next caller please. Can we get the banang? Mpulira ebintu in the background, that's it. Okay. Can we get one more caller and then we've got to go to the I have 3 minutes left. Hello, my dear. Whoever, please, we cannot hear you because we are hearing the television set in the background. Tetsobola kuwulira nga set background yo another noise. I think I can hear you now. Hello. Hello, madam. Hello, welcome. Webale nnyo nnyabo webalire ddala banaye tugenda kolawo something mu bunene ddala mu bunene kye twetaaga. Yeah. Oh, we love you too. Thank you so much. Banange ngena komawo ku phone calls. Munankubirako maybe next week. Today tetugenda kulekera tugenda kubanga tujja. Waliwo omuntu omu. Okay, I'll take one more phone call, please. One more. Okay, thank you. Hello? Hello, madam. Welcome to Kimbugwe Live. Okay, nsanyuse bannange obawuliriza naye munsonyiwe maama olw'okuba ndi mukese wabinaku nsanze mumaliriza tusereeti naye nsanyuse nnyo okubalabako
abakyala bonna bwe muli nsanyuse nnyo okuba mwenaawe nemmeza nkyala mukama abampeera ennyo omukisa naye era sijja kulema kuteesa kubanga bimanyi bye tuteesaako njagala sala naazo ŋambire Kimbugwe twali twogeddeko okubyakako banaye sitegeera kwabaliko iwalako njagala ebyakako kubanga ebiseera ebisinga waabaako siitamu kwegamba nkirina ate nenkirabira ate lwembabusemu ate nengenda na birala naye kati kusuma bannange kati waliwo ffe abali ewala akabbo gwe linda gwe oze on time lindako ngenda kasumulula lunaku lwaleero akabbo katandikirewo kati kale kubanga twagala tukole ekintu mu maanyi weebale nnyo nnyamo ate kati nga bwe muzze kati nga bw'okyogeddeko kankibasumululire bannange mwenna linki ngenda giteekako bannange ttiimu yange linki mugiteekeyo kati wa buli wamu musobola okudonatinga. You go on the website getunn.com. Go on the website, then you go to where it says donations. Muweereze kye muweereza kati sponsorship twagiguddewo akabbo kaguddewo oba mwagala kusasula in lump sum oba oyagala kusasula monthly. It is www.getunn.com/donate. senga bobadde osobola wagisirikiddeko ebyajjo oluusi essimu entawanya sitegeera bulungi naye mbaga biri kuno nembisoma nenfuna nanyambako nensobola okuba nga nze enkola omulimu gwange. Kale weebale nnyo kati ky'oba onkolera wandiika ka message ogambe please send me donation link bagenda kuweereza ka link ako. Neeno omuntu yenna waba kyekikusingirira ky'oba okola naye w'oba oyagadde directly kati muyingire mu internet explorer muguleewo Chrome muguleewo Google owandike kuli kukuuliddawo kale nnyabo bwebale nnyo naawe nnyo. Thank you so much. Okay, I think let us just come to an end. I'm going to take two audios only. Kale 3 because now I feel a little bit guilty. Kale 3, but nga bwemba kasumuludde ng'omukyala bwazze n'ayogera kakati ate nga bwe muwulidde mwenna abakyala bwe tuba tugenda kusituka tukolewo omulimo tulina era n'okwetaaga ensimbi era bwe muba mwagala tubakulembere tutegeke abakyala abali ku ground egyo emirimu gyonna nagyo gigenda kwetaaga ki ku nsimbi kakati tutaddewo website UNN tugigudde mbeegayiridde mutandike kabbo kaguddewo officially in okay 2-3 audios please. Mwena bali ku panel Sarah abadde coordinator wa lunaku lwaleero mwebale nnyo beeralibe ddala olwaleero ndi very disappointed mu baami kubanga abaami bulijjo mujja wano ne mujjumbira ne mubeerako lukumi n'okusoba naye olunaku olwaleero etusazeewo okubeera abakyala mwekwese gye muli ne mwefuula bize shame upon you men. Naye abakyala kye mukoze kibadde ky'amaanyi ekintu kireera abasajja kye mutazze kujjumbira mubaddemu ekigambo ekibandibadde kibakyusa abakyala tuli bazira nze kingenda okubawa amagezi kye kino ng'oli bwe yagambye mu ndaayo ki ky'olina ekisobola okuvaayo n'onyiiga oba n'obeerako enkyukakyuka tutandike nakuba mabiwojjolo bw'oba olina omusajja nga tayagala kubaako kyakola ku rigimu eno ejja oba kubeera nga abetteringa your life sooka omumma ekiwojjolo paka ng'omaze okufuna kiweetaaga byebyo nno. Next voice note please. Banake ka voice note akaddako
Mwebale kutuweereza abakyala madamu sinaabalala mwebale kutuweereza ku Kimbugwe live naye bannange obulumi bungi tufa obulumi tufa ennaku naye bannange nze omulanga gwenkubira bannayuganda bannange abakyala mwenna tusituke tubeere kimu obumu ge maanyi abasoga balina oba ngombo oba ki egamba nti oba slogan egamba nti basoga nseete bannange tubeerenga enkuyege mu lusoga enseete zenkuyege tubeerenga enkuyege bagamba lumbuye yatugamba nti atakulekera tomulekera ennyanja ekutte omira bannaye Museveni aggyeyo enjala amaze okuggyayo enjala kati akyalina kyate yaswadde ebyafiire naffe tumuwemukire. Oh. One more voice note, please. Then abachala bano ba demo on your comments for tonight. Mwebale kutuweerezaayo enene abakyala ba UNN mwebale kutuweereza mwebale natuwadde poem mwebale nnyo, it is so touching. Simanyi nti eri ogwerese nga amaziga tegamwepa mu maaso naye bannaye ekintu ky'abakyala okusituka twandikikoze nga jjo nalabye abakyala mu Australia baavuddeyo ne beekalakaasa nga bawakanya ekyokubakwata abasajja okubasubyangako. Abakyala nga bayitirivu naffe singa abakyala e Uganda tukikola abakyala bakulemberamu tewali kigaana naye bannaye simanyi abantu b'e Uganda bebasenye balimba naye abakyala singa bakikulemberamu tukiyinza kugaana kugenda mu maaso. Naye abakyala baagadde nnyo ssente okusinga abaana be bazaala abafiira mu makomera bannange. Nga bwe muwulidde, I think that is the final voice note. Bannange abakyala bange abali ku pano, comments muziwulidde eza leero, calls muziwulidde ezimu eza leero. Mbadde njagala tutandike ne Habiba o concluding ennyabo nga bw'osiibula. Habiba obadde ompulira? Nkuwulira. Go ahead. All Uganda oba in general tulina kukola nga twegasse collectively, you know, bwe tunaakola nga twegasse bagamba agali awamu ge galuma ennyama. Is that the saying? Kansuubire is the right saying. Naye bannange, this is the time that we need to fight together as women. Tuleke kwelonda, tukwataganire wamu, buli omu akola ekitono ky'asobola mu kapasiti ye. Simanyi kibadde ku Habiba ndooza network, so kati Habiba, sorry, ka Sophia, please dakuba comments ezo, what do you have to say concluding tukusiibula ennyabo. Bannange abatu joininze leero evening eno, abatu joininze tubeebaza nnyo, abadde naffe ekiro kya leero tubeebaza nnyo, abateeseza mwenna tubeebaza nnyo, n'abo bonna abali against oba kye twogedde. Tetugambye ffe batuukirivu, tetugambye ffe kye tukola kyokka kye kirina okukolebwa, naye tubadde tuteesa buteesa nga tugamba, we're just simply saying that this is our small contribution to the revolution. It's no longer struggle, it's the revolution. Now, kati, when you come on here, nemugamba, abakaba, why are you crying? We have emotion. Human beings, we're emotional beings. We cannot be like robots. It's not possible. So I'm going to cry
and maybe others are going to cry. Nayenga, we cry, but with action. We cry and we'll continue to do and take action and speak up. I will come here and cry as much as possible. Nayenga, I will still continue to do what I need to do. So please, sort of, I'm sure mwenamu cringing, it's not normal for our culture okuba nti tulaga emotion oba tukaaba. I know it's not normal, you know, bw'oba okaaba either ofiiriddwa or something, naye sigamba nti okaaba kubanga something has really upset you in terms of kino ekigenda maaso. Sigenda kusirika, sigenda kuseka nga ndaba someone bamwokyeza pass, ndaba omuntu bali mu hospital, the graphic images unimaginable. It's not going to happen. So I call upon you all women, abo bonna abagamba Uganda tebafuna the message that we're trying to say. Please share as much as possible. Bobo gwenga akantu etafali lyokka lyosobola okuteekako is to make this into an audio and share it to the to people on ground. Please, that is something that you're doing. You are doing something. You know, if you're sharing in WhatsApp groups, you are still doing something. Do not underestimate your power, the power of information, power of knowledge. This is why we're here, where we are. Kubanga tusirise nnyo, kubanga tetwagala kumanya, kubanga tunoonya sente. You know, I remember one time, just to conclude, I experienced the war before Museveni came on, and as a little child, I remember one of my cousins tried to today because it was about curfew, twegalira mayumba, amasasi bwegavuga tudduka wansi w'ebitanda oba tugenda mu cupboard, mu wardrobe sort of thing. So one time we're seated around and eating food, all of us together, my cousins, my grandmother, and of course, you can just hear it or feel it just outside the door or the wall of the home. Now, what would happen is that in our running from the seat, wherever was seated, eating this food, kurusania, I'm sure you can remember, about those who can remember. We ran and then the food got spilled. So then my grandmother and then my cousin, male cousin, said to my grandmother, Jaja, mere yafe eyika. You know, mere yafe yise. And my grandma turned around to say, Namugamba, tolyanga ko mere. So mwena abagenda mugamba munonya mmere, munonya kyakulya, mugenda mu butale, mugenda kola, muggulawo amaduuka, temulyangako mmere, temutundangako ngoye. Stop being gunding muli hungry about money. Esente mugenda zirira wanga ensi bweti bweri. Where are you going to eat it from? Mwagala kuzirira nga mugenda ne mukola mansions, is a white picket fence naye nga you're living next door ng'oli mu nyumba etafaananika. Is ng'obeera eri mu kisenyi, musula mu myala, abaana bo playground myala, abaana babagagga. What sort of equality is that? That is not acceptable, and you accept that that is okay. It is not okay. You are more than, you're worth it. You know, we're all worth it. So women, fit to the family, fit to keeping a family together. And let's try and show an example of that to our children so that they can grow up with confidence and never again be intimidated, discriminated against, and infantilized, in fact, and also brutalized or fearful. You fear ever because of the environment. And we women, we are the ones that are putting on the environment for our children to grow up in. And if we also give them an environment of fear, they're going to grow up in fear. Thank you. Thank you so much, Sophie. Thank you for tonight. Thank you for your contribution. Banai, this is Sophia Sebi, part of the UNN team. And we are part of the well-being team.
Wembambulinaye ekizibu kyonna, you can email us at hello@UNN. Get UNN, I believe. hello@getunn.com. Nemutuweereza ka email kwa olumu ebintu temubeera nga temubyagala kubiwandiika mu zi social media. So I understand you can contact us. We are here to support your mental well-being. Ekirala, Tankomakao, Vikki, go ahead. Sibula abantu. Bannange tweyanziza nnyo abalabi baffe n'abawuliriza, tubeebaza okubeera ku mukutu tuwuliriza. Naye nze kye njagala okugamba, nga bwe tutera okugamba nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu, okukaaba obukaabya amaziga agataliiko bikolwa mafu. Twogedde ebigambo bingi nnyo nnyo nnyo, naye kyekiseera tuteekemu ebikolwa. Wano ku UNN twetaaga ssente bannange, bannayuganda. Naddala bannayuganda abali mu UK mbakoowoola. Bungereza ye yatandika ekigambo kye bayita Commonwealth. Tuli mu nsi engagga eno eya Bungereza bannange, tuveeyo bannayuganda abali mu UK, tusitule omutindo. UNN twagala ssente eziwera obukadde n'obukadde obwa pound. Tetwogera ku bukadde bwe Uganda, twogera millions of pounds. Kati ekiseera kino link egguddewo bannange bannayuganda abali mu UK, kwata mu savings z'oyina. Toyina ky'osavingira nga tolivinze bulamu olwaleero luno. Twagala okuraisinga ssente million pound. Nze kye ŋŋamba nti bannayuganda muzuukuke gye muli. Tetwagala ssente z'e Uganda, twagala obukadde bwa pawundi wano. Ekintu kimu kye nkozesa nze mu bulamu bwange wembeera nnina okuggusa ensonga, nnina okusitula omutindo. UNN tugenda kubeera ba trendsetters, tugenda kukyusa revolution, tugenda kukyusa Africa media, tugenda gikyusa. N'olwekyo bannayuganda tetubakubira mulanga, tetubakaabirira, naye tubagamba ng'omukulu Kimbugwe bw'atugamba wano nti olutalo bw'oba tolwenyigiddeemu kati tojjanga okuclaiminga victory. Tuyina eŋŋombe endala egamba nti no, there is no testimony without a test. Kati olutalo luno luyingire kati, ssente zireete, amaanyi galeete. Then bwe tuyingira mu Uganda eyo ffenna gye twegomba, then you claim a victory, you have a testimony. Akazindalo nkazizaayo mbasiibudde bannange, musule bulungi, sharinga buli wooli, keep the video going. YouTube bannange twetaaga okuhitinga millions z'abantu subscribers. Musule bulungi bannayuganda abakyala n'abaami, Mukama bakuume. Webale nnyo Vikki, webale nnyo Sophie, bannange ne Habiba, be bakyala baffe ate tutandika butandisi. Temulowooza nti tetugenda kudda. Kwa tugenda kudda kati buli week. Kati ate mutuwadde omulimo. Kati tugenda kubanga tujja nga tutegeka abakyala for revolutionary action. We are going to start preparing. We are going to get information from the top down. Naye kakati gwawuliriza mbadde nkwetaaga ebintu ebi bibiri. Ogenda kubanga olina okutuyamba okutangaaza UNN buli wamu all over the world, so people can know who we are, so that people can get knowledge, can get educated, and can know why we are removing this dictator. 2, mbegayiridde buno obuntu, simanyi nange technology, naye technology yatujjira for the good. Mukwate bwe mukwatawo, mubujjemu, mubusazeesalemu, tubuteeke ku WhatsApp. Mwabalina zi family, mu kifo ky'okubaweereza ssente buli week for money for food, muweerezeeyo ku data, mubagambe bateekeyo zi laptop, bateeke wali akasimu, mubateekereko zino zi audio kweziri.
Even if I'm not live, you can come back on the program and repeat and repeat. Send them the link, buy them data. Banange nze njagala to come together as one. But you cannot come together as one, my fellow lady, if you don't sort out this mindset. Kati mind yeno mulina okugivaamu gye Museveni gy'abadde atutaddemu. It's the mind of an oppressor. The mind of being oppressed, an enslaved mind, meaning totambula to acting except omuntu yakulaga nakulaga ekyokukola. Mwagala abantu bababuulire ekyokukola, babawe emmere, babawe buli kimu kibatuukeko ku doorstep yammwe. Naye olunaku lwa leero kati tugamba abakyala, let the past be the past. Let us start today. Ask yourself, omuntu ow'omundu oyo, do I need to leave a legacy for the next lady, for my for my children to come? What legacy am I going to leave as a woman? Because you are too purposeful. You are too purposeful. Mother Africa, woman Africa, the African woman, this is your time now to wake up. This is now your moment to say, I am a woman of change. I am challenged to be a woman of change. Nze njagala era mu nsomo z'eza leero, era bwe mbadde ntudde wano with all of your contribution, my wonderful ladies on the panel, as well as you, lady watching me right now, you have contributed today to a revolution. Start by giving a donation nga muvudde ku live eno. N'owootugamba kanze ngenda kubanga nteekayo pound 10 buli week. Muziweereze buli wamu bwe musobola. Then number 2, njagala twetegeke kati. Ffe abali e diaspora abakazi tugenda kwekolamu omulimo. Mujja wano mu sharing video zino nga tuzikola, tugenda kuyamba kati abakyala abali wansi, abali ku ground. Tugenda bateekateeka, twetaaga okukolawo something. If it's 1 million women coming together to do something all over the different district, in every district, ne tubeera nga tusobola okuwamba yawo abakyala abagenda okutambuza omulimo guno ne UNN. So be it. Ne camera zibeereyo zibagoberere. Ffe tuli ready okukola omulimo ogwo twewaddeyo. Mwebale nnyo abakyala mwenna abagambye abatukubidde essimu leero ne mugamba ffe mwe muli ready okuyimirira ne fellow women. Kino ekitu bakazi bange tetugenda kikola nga tusirise, ate tekigenda tuyamba nga tuli mu ŋŋambo. Kati naffe tulageko abasajja nti tuli purposeful. Waliwo agambye musooke mukuume ebyekiwojjolo naye nze njagala ebyo musobola okubikuuma oba no. Personally, I personally, you still have to. A woman is you multiply, you multitask. You can take care of the man. Let him sit home. No mugamba kati gwe nkumaze ngeze kati kola mulimo gwange omulala. I have a job to do, and that is to bring back my country. Don't stop taking care of the husbands, because we don't also want them to now. To start complaining. Take care of the husband, make sure awakawalunji, and then go out and do your thing. And if the man is a useless man, to decide what you want to do. But ladies, let us come together. This is now our time. This is now our chance. Let us be brave. Kati ffe tugambe kale katubakulembere. Nze njagala kuyita buli muyimbi, buli MP, buli education agamba teacher, but doctor, mwenna bwe mba mugamba nti muli part of the Uganda empya revolution yenu, mutuwandiikira amasimu, mutuweereze email, muweereze ku namba ezo ze tuba audios, tugenda kubayita. Twagala abakyala bonna abali Uganda nga bo bagamba nze I'm ready for a revolution. Let 1 million women speak up.
1 million women. Let us support them. Let us give them all the finances and all the resources that they require to be on those roads. Netukwata Kampala road yonna okuva eri Bombo road Wandega paka wetutuuka eri nga Jinja road. Abakyala bonna tubayiwe wali 1 million women oba tufukamira oba tugamirira oba tweyambudde okola gwe kyoyagala nojja n'abaana bo. Let us do something. Let us do something. Let us do something. Our mind and our souls are healed. I end with this tonight. Hurt people. Hurt people. Healed people. Heal people. That is my conclusion for tonight, ladies and gentlemen. We want to thank you, Almighty King of Glory, for bringing us here today. Okwogera n'okuteesa embeera gye tulimu. Omukyala Mukama akaaba amaziga. Akaabirira ensi ye, akaabirira omwami we, akaabirira abaana be. Omwami akaabirira omukyala we nga oba yafudde mu kintu kino oba nga bamuwambye mu kintu kino. Mukama tusaba olunaku lwa leero otutaase. Abasajja tebasobola tutaasa. Man cannot tutaasa. Naye gwe Mukama gwe wekka asobola okujja mu nsonga zino ze twogeddeko leero. Gwe wekka Mukama alaba emitima gy'abakyala, emitima gy'abasajja. Gwe wekka Mukama asobola okujjawo omuzimu guno gwe bayita fear. Omuzimu guno ogw'okutya. Bannange nsaba Mukama otuwe amaanyi okuva munda. Okumala okusaba ate ne tugenda ne tukola. Okumala okusaba ate ne tumala ne tugenda ne tukola. Mukama gwe tuwa amaanyi. W'omukyala oyo ali e Uganda. Omukyala agamba nti nze nina okugenda nkole, nina okulwanira abaana bange. Sisobola yingira mu zi revolution nze sizitegeera. Mukama musumulula amaaso. Mugguza amaaso alabe Mukama. Let us be set free. Let us this truth set us free. Mukama ekyamazima kituyambe tuve mu kite tubaddemu. Mukama okuva ku bakazi ababadde mu government yaffe. Abakyala abo abeeyita abakyala. Abakyala bagamba nti bo babadde barepresentinga abakyala abatasobola kwogerako. Mukama olunaku lwa leero tukusaba. Gwe wekka asobola okukwata ku mitima egyo egiri haadi. Emitima egyo egiganya okukyuka. Mukama the spirit of Delilah and Jezebel eziri mu government yaffe dealinga n'abantu abo. Tuba summoninga ku judgment call, ku judgment ya Mukama, ku judgment seat of the kingdom of God. Because judgment Mukama tetu judge system yaffe, justice system yaffe nfu, education system yaffe Mukama nfu, buli kimu kifudde, hospitals zifudde Mukama, wetujanjaba abantu. Mukama abaana abakazi abazaala ne kaakati tebasobola, abakazi bafudde, abakazi bazaala mu nguudo, abakazi bazaala mu corridor za Mulago hospital. Naye Mukama tetusobola kusaba government tuyamba kati, tusaba gwe wekka otuwe amaanyi, gwe wekka owenza amaanyi, ow'omukyala awulira ekintu kino amaanyi agamugamba ngenda kukolera ensi yange, come what may. Father, tonight we thank you. We pray that may you comfort and cover those in tears, those who are brokenhearted. You said according to Isaiah 61 that the Spirit of the Lord is upon us to heal the brokenhearted. Lord, we cannot heal again until we come out of this situation, until we come out of this pain, until we come out of this enslavement. But we pray that you can turn our darkness into light. I end with this, my brother and sister. Weeping may endure for a night, but joy will come in the morning. Thank you very much for God and my country
I shall see you tomorrow on the weekly news roundup. Thank you and God bless. Thank you, Sophia. Thank you, Vikki. Thank you, Habiba. And thank you, my UNN team. My UNN team, where the work that you do in the background, thank you. Every single one of you, the social media team, the writers, the investigators, the producers. We love you. We thank you. We appreciate you. Please, ladies and gentlemen, let us start something. Don't forget www.getunn.com/donate. Omulimo gutandise akabo tutandise okatambuza. Mukama abawa omukisa abere namwe, and I shall see you tomorrow. Kimbugwe will see you tomorrow, and we will all be here again tomorrow evening. Thank you very much, and God bless you. Love you all who have watched. Thank you. Singa mukama yanukula sala zaffe, omugenyi najja musulako ebibamba naye ebikolimo by'enkokote bitakamunye, musiiba mugamba gowonyegera ali kusambya. Kandukuviire ku ntono ng'omuyala asanze we bafumba, omugenyi yandage ennaku nnyanga asenga kati akulungudde omwezi. Nalina enkoko yange lujumba nagimuwa n'agirya obugenyi, nalina ne bata yange kabuzi nayo yagirya dda tasaaga. Omugenyi atagenda, omugenyi andabye ennakuserwa gy'okwota mukoye, omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama, omugenyi mukoye nze yajja tukubya mu ngalo kati atusesa amakete. Nalina kamyu kange kasodde nako yakandyako nankuba ebibe kyagalo, nalina embuzi yange bitanga nayo yakyegwera nampa ebijanjalo. Okwekulubeseza ku munnanfuusi wabula kwefuulira n'olozolera. Singa mukama yanukula essaala zaffe, omugenyi najja musulako ebibamba naye ebikolimo by'enkokote bitakamunye, musiiba mugamba gowonyegera ali kusambya. Omugenyi atagenda, omugenyi andabye ennakuserwa gy'okwota mukoye, omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama, omugenyi mukoye nze. Obatuttemu empisi tumuwaalye, tumulimba ennyama ya mbuzi eva wa mutanda, baluvu banakkirira ekaganga naye empulira alinayo muganga. Oba tumutegere kamyo mu butunda, eb'entaanya y'okusenvula makanda, wayoya doodo tumuwa omunyango, akotebwa omumira aserengeta ettanda. Omugenyi atagenda, omugenyi andabye ennakuserwa gy'okwota mukoye, omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama, omugenyi mukoye nze. Omugenyi atagenda, omugenyi andabye ennakuserwa gy'okwota mukoye, omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama, omugenyi mukoye nze. Omugenyi yasenga, omugenyi mukoye, omugenyi atagenda, omugenyi yasenga.